Hello everyone, in this video I will teach you guys how to change an IP address for a Hikvision caméra. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer l'adresse IP d'une caméra Hikvision. So I'm going to do this video in English and French. First thing you have to do, you must go to hikvision.com and download the app SADP. La première des choses que vous devez faire, c'est d'aller dans le site de hikvision.com. Vous téléchargez le software appelé SADP. So here I'm going to find out an IP address that are not on use on my network. Donc ici, je suis en train de rechercher une adresse IP qui n'est pas utilisée dans mon réseau. Donc j'ai trouvé un. So I found one. So I'm going to the app. Je vais aller le logiciel to modify my IP address. So here you're gonna have to enter your IP address. Donc vous entrez votre adresse IP ici. You're gonna have to enter your submask IP. Vous mettez le submask, le IP, ça sera 255.255.255, and you put your password and save it. Now I'm going to the DVR. I'm going to my NVR, sorry. Je vais aller maintenant sur mon NVR. So you're gonna have to put the same IP. And you put the password. Vous mettez le mot de passe and then add. So this is the camera I just add, as you can see here. See? So it's very simple. Okay, so this is how you change an IP address for a Hikvision IP camera. I hope this video will help for someone who is in need. Donc c'est comme ça on change l'adresse IP d'une caméra Hikvision. So this is how you change the IP address for a Hikvision camera. Thank you for watching this video. Ciao.